That's why this drive for strengthening its hegemony by US imperialism is mounting its aggressiveness all across the world. Interventions in Latin America, the intensification of economic blockade of socialist Cuba, declaring Cuba and DPRK, North Korea, as states sponsoring terrorism, and the interventions that are continuing in the Middle East, Central Asia, in various countries. I mean, all these continue, but at the same time, what is happening in Ukraine also must be seen in this, as a part of this whole effort by US imperialism. Yes, a Russian invasion is not the answer to this, and that must immediately end. That must immediately end. But then why did the situation reach up to this stage? That has to be resolved as well. So right now, the talks are going on. UN General Assembly is involved. So let us see. And we hope that immediately these hostilities or this war ends and a proper agreement is adhered to. An agreement which imperialism negated from the day when the Soviet Union disintegrated. At that time, the promise given to Gorbachev, of all people, was that there will be no eastward expansion of NATO. But then, since then, USA has today admitted everybody except Ukraine. I don't know if any other smaller country is left behind, but all major countries except Ukraine are members of the NATO. 175,000 NATO troops are today on Russia's borders. And their missile systems, everything ready. They'll reach Moscow in 50 minutes, so Russia claims. Reach Leningrad in 5 minutes, so Russia claims. So these are the set of security perception that Russia feels. So this is something that has been built up. And also, in Russia, with the with the Putin administration, which has gone back to Russian chauvinism, arguing that Ukraine was always part of Russia. It was only the Bolsheviks who gave Ukraine an independent status. He calls it that was Lenin's mistake, giving them independent status, otherwise Ukraine is part of Russia. And with that Russian chauvinism, that nationalistic chauvinism, Putin is proceeding. But these are problems that have a very, very dangerous consequences. All these are nuclear powers. Belarus now yesterday said that it is reactivating its nuclear installations, that they are supporting Putin and Russia. Now, if this whole thing flares up, the way it will go, that will be, it's already in a very, very uncertain terrain. Because all these developments have their own unintended consequences. And therefore, it is a dangerous situation that has to be de-escalated. So what we are saying is, this has to stop now immediately, ceasefire, but all the agreements that were made, all the assurances that US imperialism had made in the past and the NATO, they have to be implemented. And no country's security can be strengthened by posing threats of security to another country. That is a laid down international principle that must be adhered to. With us, our people stranded there. Now a big photo op session is going on for the last 3 days. Yesterday was the Prime Minister's own photo op when he conducted this. India has a track record. You leave a foreign office and the foreign officers and the Ministry of External Affairs and the Home Affairs. India has evacuated more than 1 lakh of people during the Gulf War, evacuated more than 1 lakh of people during the Libyan crisis. But there were no photographs of people coming back with Indian flags and thank you Modi postcards those days. This is part of the job that the government has to do. Instead of that, now if you ask them, they say what to do. We have sold away Air India, so we don't have planes to bring back people.
You have the right to commander aircraft from any airline in a state of national emergency. Do that. Now let us see what's happening, but they're botching up this entire thing. But the lives of these Indians there, particularly are students. That will have, they'll have to be saved, and the government must pay the required attention and actually get their act together. അമേരിക്കൻ അധീശത്വത്തിൻ്റേതായ നടപടികൾ ഈ കാലയളവിൽ പല രാജ്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും പല ഭൂപ്രദേശങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും കാണാൻ കഴിയും. ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിലുള്ള തുടർച്ചയായ അമേരിക്കൻ ഇടപെടൽ, ക്യൂബയ്ക്ക് നേരെയുള്ള സാമ്പത്തിക ഉപരോധം, ക്യൂബയും ദക്ഷിണ കൊറിയയും ഭരണകൂട ഭീകരതയുടെ രാജ്യങ്ങളായി ചിത്രീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒറ്റപ്പെടുത്താൻ ശ്രമങ്ങൾ, ഇവയെല്ലാം തന്നെ ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ്. എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് ഈ സംഭവങ്ങളിൽ അമേരിക്ക സ്വീകരിക്കുന്ന സമീപനം? ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഉക്രൈനിൽ നടക്കുന്ന സംഭവ വികാസങ്ങൾ, റഷ്യൻ കടന്നാക്രമണം എന്നുള്ളത് ഒരു ഉത്തരമായി നമ്മൾ കാണുന്നേയില്ല. എത്രയും പെട്ടെന്ന് യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ കഴിയണം, സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയേണ്ടത് ലോകത്തിൻ്റെ ആവശ്യമാണ്. എന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിലേക്ക്, ഈ സംഭവ വികാസങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നത് എന്നത് പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. ആ ചർച്ചകൾ വഴി യുദ്ധം അവസാനിക്കണമെന്നാണ് നമ്മളെല്ലാവരും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ലോകം ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ ഇതിലേക്ക് എത്തിയ പ്രധാനപ്പെട്ട രീതികൾ അമേരിക്കയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ്റെ തകർച്ചയുടെ ഘട്ടം മുതൽ അമേരിക്ക ഈ സമീപനം സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ തകരുന്ന ഘട്ടത്തിൽ, ഗോർബച്ചേവിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ അമേരിക്ക ഒരു ഉറപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. ആ ഉറപ്പുമുള്ളത് നാറ്റോ കിഴക്കൻ മേഖലയിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ്. എന്നാൽ അത് പൂർണ്ണമായും ഈ കാലയളവിൽ ലംഘിച്ചു. ഉക്രൈൻ ഒഴികെയുള്ള, ഉക്രൈൻ വളരെ ചെറിയ രാജ്യമാണ്, മറ്റെല്ലാ മേഖലയിലേക്കും അമേരിക്ക നാറ്റോ സൈന്യത്തെ വിന്യസിച്ചു. 1,75,000 ട്രൂപ്പുകൾ ഇപ്പോൾ റഷ്യയുടെ ചുറ്റുവട്ടത്തുമായി നാറ്റോ വിന്യസിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 5 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ലെനിൻഗ്രാഡിലേക്ക് മിസൈൽ എത്തിക്കാൻ കഴിയാവുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ അമേരിക്ക ഈ സംവിധാനം വഴി ഏർപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഒരു വശമാണ്. രണ്ടാമത്തെ വശം, പുടിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള റഷ്യ സങ്കുചിതമായ ദേശീയവാദത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തി. ഉക്രൈൻ എല്ലാ കാലത്തും റഷ്യയുടെ ഭാഗമായിരുന്നുവെന്നും ലെനിൻ ചെയ്ത ഒരു തെറ്റാണ് ഉക്രൈന് ആ കാലയളവിൽ സ്വയംഭരണം നൽകിയത്, അല്ലെങ്കിൽ റഷ്യയുടെ ഭാഗമായി തന്നെ നിൽക്കേണ്ടതായിരുന്നു എന്ന സങ്കുചിതമായ ദേശീയവാദം ഈ കാലയളവിൽ ശക്തിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നതും കാണണം. അപകടകരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങളിലേക്കും ഇത് രണ്ടും കൂടി ചേരുമ്പോൾ അങ്ങേയറ്റം അപകടകരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ലോകത്തെത്തിക്കാനുള്ള ഈ നീക്കം അടിയന്തരമായി അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിന് അമേരിക്ക നാറ്റോ വ്യാപിപ്പിക്കില്ല എന്ന ഉറപ്പ് പൂർണ്ണമായും പാലിക്കണം. യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടികൾ അടിയന്തരമായി തന്നെ സ്വീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഒരു രാജ്യത്തെ സ്വീകരിക്കുന്ന സമീപനങ്ങൾ മറ്റൊരു രാജ്യത്തിൻ്റെ സുരക്ഷിതത്വത്തെ ബാധിക്കരുത് എന്ന അന്താരാഷ്ട്ര നിയമത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന തത്വം എല്ലാവരും പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതുവഴി ഈ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം കാണാൻ കഴിയണം എന്നതാണ് നിലപാട്. ഇന്ത്യയുടെ സമീപനം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗൗരവമായി ഈ പ്രശ്നത്തെ നേരിടാൻ സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടോ? നിരവധി ആളുകൾ വരുമ്പോൾ ഫോട്ടോ സെഷനുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട്, മോഡിക്ക് നന്ദി പറയുന്ന കാർഡുകൾ പുറത്തിറങ്ങുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലുള്ള അനുഭവമുണ്ട്. ഗൾഫ് യുദ്ധത്തിൻ്റെ ഘട്ടത്തിൽ ലക്ഷത്തിലധികം വരുന്ന ആളുകളെയാണ് അവിടെ നിന്ന് ഒഴിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ അന്ന് രാജ്യത്തെ ഗവൺമെന്റിന് കഴിഞ്ഞു എന്നത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. അത്തരം സമീപനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ അനുഭവ സമ്പത്ത് ഇന്ത്യയുടെ വിദേശകാര്യ വകുപ്പിനുണ്ട്, നമ്മുടെ സംവിധാനങ്ങൾക്കുണ്ട്. ആ സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ തയ്യാറാകുമില്ല. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒഴിപ്പിക്കലുകൾക്ക് ആവശ്യമായ ഒരു സംവിധാനം ഇന്ന് നമ്മുടെ രാജ്യത്തില്ല. എയർ ഇന്ത്യ ദേശീയ കാരിയർ ആയിരുന്നു, ഇന്ന് അത് സ്വകാര്യവൽക്കരിച്ചു. എന്നാൽ ദേശീയമായ ഒരു അടിയന്തര ആവശ്യത്തിൻ്റെ ഘട്ടത്തിൽ ഏത് കാരിയറും ഏറ്റെടുത്ത് അതിന് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള അധികാരം നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ സർക്കാരിനുണ്ട്. ആ അധികാരം ഉപയോഗിക്കാൻ ഗവൺമെൻറ് തയ്യാറാകുമില്ല. ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളിൽ ശരിയായ രൂപത്തിൽ അനുഭവങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇടപെടാൻ സർക്കാർ തയ്യാറാകേണ്ടതുണ്ട്.